Welcome to today's class, dear students. Today we are going to learn decision theory and decision making under uncertainty. So we know that in a business, decision is very important. No, decision is a process of choosing an alternative course of action when a number of alternatives occurs. So if many alternatives occurs in a situation, decision is a process of choosing the correct one. That is decision making. Right. നമുക്ക് കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെടുക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മേജർ റൂൾ ഓഫ് മാനേജർ. Right decisions will have salutary effect and wrong one may prove to be disastrous. എപ്പോഴും നമ്മൾ നൈസ് ഡിസിഷൻസ്, ഗുഡ് ഡിസിഷൻസ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. If something wrong has been happened means it will create many problems. Right. Various stages of decision making process are perceiving the need for decision making. That is why you are going for that particular process. Determining the objectives, collection of relevant informations, evaluating alternative courses of action, choosing the best alternative. That is why you are going for that decision making. Determine the objectives. What are the aims of that? Collections of relevant informations. So for making a decision, to make it proper or appropriate, you have to collect relevant informations. Evaluating alternative courses of action. Some alternative courses of actions will be always there. You have to check that and then from that choose the best alternative. Right. So നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കാണും. അതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ എന്തിനാണോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, വൈ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ഡിസൈഡിങ് സംതിങ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനു ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിൽ we have to select the proper one. That are the stages of decision making process. Next is the components of decision problem. The first component is decision maker. Decision എടുക്കുന്ന ആൾ, അതാണ് decision maker. Next is the act. Act means courses of action. They are the alternative courses of action. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും, ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് കാണും അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ് ആക്ട്സിനകത്തിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈവെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ആർ ദ ഒക്യുറൻസസ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഈവെന്റ്സ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു, വാട്ട് ആർ ദ ഒക്യുറൻസസ് ഹാപ്പനിങ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പം an outcome will be there, right? So അല്ലെങ്കിൽ consequence will be there. So two types are there, payoff and opportunity loss. അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Payoff means can be interpreted as the outcome in quantitative form when the decision maker adopts a particular strategy under a particular state of nature. ഇതൊരു quantitative form outcome ആയിരിക്കും. It can be either gain or loss. Okay. Next is opportunity loss. That is regret. Is a loss incurred because of failure to take the best possible solution. നമ്മൾ എവിടെയോ നമ്മൾ തോറ്റുപോയി, എവിടെയോ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതാണ് opportunity loss. Okay. So these are the components of decision problem. Next is decision making environment. Quality of decisions always leads to either success or failure of the business. So നമ്മളെ തീരുമാനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടൊരു സക്സസ് ആയിരിക്കും. മറിച്ച് തീരുമാനം എവിടെയെങ്കിലും ഫോൾട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ബിഗ് ഫെയിലിയർ അല്ലേ? സോ അത് കൂടാതെ കുറച്ച് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ്സും കൂടെ നമ്മളെ
ഈ ഡിസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Another factor that affects these decisions is the environment which they are taken, in which they are taken. Okay, എവിടെയാണോ എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണോ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അതും നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻസിനെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. The type of decision making environment which has an impact on the way the decision which we are taking. So based on that, 3 types are there. നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സോ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് 3 types are there. Decision making under certainty, decision making under uncertainty, and decision making under risk. These are the 3 possibilities where you are taking a particular decision. These are the 3 working environments where we are going for a particular decision. Okay, where you are making a particular decision. So let's see one by one. So first is decision making under certainty. In this case, all the informations are available and at hand. എല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കാണും. എല്ലാം നമുക്ക് വേഗം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരില്ല. Everything is with us. So അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാവുമ്പം നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർ certainty. Okay. Next one is decision making under uncertainty. That is, you are not having enough items with you. Okay, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഞാൻ ഏതെടുക്കണം, ഇനി പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കണോ? സോ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതാണ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ദ മാനേജർ ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്, ഇൻസഫീഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഓഫൻ അൺറിലയബിൾ. നമ്മളുടെ ആ ഒരു മാനേജറാണല്ലോ എപ്പോഴും ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. മാനേജറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇൻസഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, അൺറിലയബിൾ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾസ് എല്ലാം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ. സോ അന്നേരം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കത് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും. അതാണ് decisions under uncertainty. Third one is decision making under risk. In this case, there's a possibility of more than one event taking place. Confusion. Adu veno, idu veno. See, more than one event taking place. Okay, നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കും. നമ്മൾ ഏതെടുക്കണം, അതാണ് അണ്ടർ റിസ്ക്. അവിടെ നമ്മൾ ചാൻസസ് ആണ്, പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്, possibility and probability of the occurrence or non-occurrence of the event. So അവിടെ നമുക്ക് ചാൻസസിന് വ്യത്യാസം വരും. അതാണ് അണ്ടർ റിസ്കിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. Okay. Before going to the problems of uncertainty, first let's see how to prepare regret table from payoff table. നമുക്ക് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രോബ്ലത്തിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെ ഒരു പേ ഓഫ് ടേബിളിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു റിഗ്രറ്റ് ടേബിൾ കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, so this is an example. You are having a pay off table with you, and from that you have to get the regret table. Okay, these are the events and these are the actions. So നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് റോ. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ മാക്സിമം എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം, ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് 156. ഓക്കെ, ആൻഡ് കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് റോ. സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഈസ് 158, ആൻഡ് ദ തേർഡ് റോ ദ വാല്യൂ ഈസ് 160. മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ആ മാക്സിമം വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഓരോ എലമെന്റിനെയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, see this is 156, so highest value is also 156. 156 minus 156, you will get 0. Here 156 minus 153, you will get 3. 156 minus 150, you will get 6. Okay,
And here the same way, 158 minus 156. So you will get 2. So you have to continue and you will get the regret table. So this is the regret table which you get. Okay, this is just an അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. If you are having a payoff table with you, how to get the regret table? The loss table ആണ് regret table. Okay. Now we are going for decision making under uncertainty problems. Okay. 5 methods are there for doing or for taking a decision if the situation is uncertainty. Okay. So, അതിൻ്റെ situations ആണ് uncertainty situation ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു incomplete ആണ്, insufficient ആണ്, unreliable ആണ് അല്ലേ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് unreliable ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ insufficient ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് uncertainty occur ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾക്ക് anyway we have to make the decision. So decision എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 methods are there, 5 ways are there. First one is maxi-max criteria, mini-max criterion, maxi-min criterion, Laplace criterion and Hurwitz alpha criterion. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ 5 methods. Okay, if the situation is uncertain, how to make decisions, how to make a proper decision. So അതിനുള്ള 5 ways ആണ് ഇത് 5. So നമുക്ക് ഓരോന്നും കാണാം. First one is maxi-max decision criteria, and that is otherwise known as criteria of optimism. അങ്ങനെയും നമ്മൾ പറയും. So maxi-max, that means name itself it is explaining maximum കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൻ്റെ maximum കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay, so first find the maximum of something and then you will get a set of maximum values. From that again you have to find the maximum, that is maxi-max. അതാണ് maximum of maxima. Okay, so here a payoff table you are having, decisions are given and states are also given. So decisions ഉണ്ട്, states ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ decisions ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഏത് സ്റ്റേറ്റിന് ഏത് ഡിസിഷൻ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So taking the decision, come to the first column, A1. A1 കോളത്തിൽ what is our necessity? Maxi-max method അല്ലേ. So A1 കോളത്തിൽ maximum value കണ്ടുപിടിക്കുക 220. A2 column maximum value is 190. A3 column it is 200. See, you got the 3 maximum values. Maximum payoffs under each decision. ഓരോ decisionന്റെയും maximum payoff. Okay, നമുക്ക് A1 you got 220 and A2 190, A3 200. From that again you find the maximum value. So now you got the maximum payoffs. From the maximum payoffs again you go for the maximum value, highest value. Okay, so ഇതിൽ 220, 190 and 200. The maximum value is 220 and that relates to A1. See, for A1 we are having that particular value. Okay, so according to maximize criteria, the decision is to choose A1. So 3 decisions ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. A1 വേണോ, A2 വേണോ, A3 വേണോ അല്ലെ, 3 ആക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. സോ ആക്ഷൻസിൽ നല്ലൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കുക അതല്ലേ. സോ നല്ലൊരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെലക്ഷൻ യൂസിങ് ദ മാക്സിമാക്സ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഗോ ഫോർ 220 and that is select the action A1. Okay, ഇതാണ് maxi-max. Next is mini-max, that is from the maximum take the minimum value, just opposite of maxi-max, that is minimum of maxima. Same thing, decisions are given, states are given. Here one more point you have to note, that requires a table of losses instead of gain. നമുക്ക് loss table ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. നമുക്കൊരു gain table ആണെങ്കിൽ convert it into loss table and do mini-max. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും maximum value കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. First A1 decisionന്റെ maximum value is 18
and then A2 decision it is 14, and A1 decision, sorry, A3 decision it is 10. For A1 it is 18, A2 14, and A3 10. From these the minimum value is 10, right? So that is the selection A3. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ A3 ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് മാക്സിമം ലോസസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടോ മാക്സിമം ലോസ് ആണ്. മറ്റേത് മാക്സിമം പേ ഓഫ്സ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ മാക്സിമം ലോസസ് ഇൻക്വയർഡ് ആർ 18, 14 and 10 for A1, A2, A3 respectively, and the minimum value is 10, and it is for the action A3. So we have to take the action A3. A3 action നമ്മൾ എടുക്കണം. Okay, so അതാണ് minimax decision criteria. Third one is maximin decision criteria. That is from the minimum, take the maximum. Okay, so you're having the values, take the minimum value from each decision. Okay, minimum value in the first column it is minus 80. And here in the for A2 it is minus 60. And then for A3 it is minus 20. So these are the minimum values. Take the maximum from this. So we know, and that is minus 20. Okay. So A3 action to be considered because it is maximum among minima. That is maximin criteria. Okay. Simple ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമത്തിന്റെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കുക. Maximin. From the minimum, take the maximum. Okay, so first find the minimum of each and then go for the maximum from that. So that is maximin decision criteria. The fourth method in uncertainty is Laplace criterion. In this, we are assuming probability is equally likely because the decision maker is having no information about the probability of occurrence of the events. So events in the occurrence in the യാതൊരു probability കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും decision maker ന് കിട്ടില്ല കാണില്ല. So അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ probability is equally likely. All is having almost same chance. So ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് Laplace criterion എന്നതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, so ഇവിടെ actions തന്നിട്ടുണ്ട് and then events തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ equal probability ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? So we have to take 1 by 3. 3 actions are there, right? So 1 by 3. And then for the action A1, for the first action, formula is 1 by 3 into, take the first action values for each events, into 20 plus 25 plus 30. Next for A2, 1 by 3 into 12 plus 15 plus 20. Okay. For A3, 1 by 3 into 25 plus 30 plus 22. And you're having the answers. 25 kitti A1 in 15.67 kitti A2 in, and for A3 you got 25.67. So the maximum value is 25.67, right? So A3 is the optimal solution or optimal action which you have to take. അതാണ് ലാപ്ലാസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ക്രൈറ്റീരിയൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Next is Hurwitz alpha criterion. This is the fifth one. Hurwitz alpha. Okay. Here, there is a combination of maximin and maximax criteria. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മളൊരു ആൽഫ വാല്യൂ എടുക്കും. അതാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഓപ്റ്റിമിസം. അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കണം. Okay. So decision makers degree of optimism is represented by alpha. ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓപ്റ്റിമിസം ആണ് ആൽഫ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൽഫ വേരീസ് ഫ്രം 0 and 1. ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. 0യുടെയും 1ന്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും ഈ ആൽഫ വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത്. Okay. When alpha is equal to 0, there is total pessimism, and when alpha is equal to 1, there is total optimism. So we know that the value of alpha ranging from 0 to 1. 0 മുതൽ 1 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആൽഫയുടെ. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പെസിമിസം, ആൻഡ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ optimism. So this is a question for you, and then assume
alpha is equal to 0.6. Okay. For A1, maximum payoff is 30 and for minimum payoff is 20. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന maximum value 30 and minimum value 20 ആണ്. A1 act നമ്മൾ consider ചെയ്യുന്നു. So in this case, D1 is equal to, see, alpha value into 30. So chance 0.6 ആണെങ്കിൽ the other side is 1 minus 0.6, right? So അതാണ് first നമ്മൾ maximum valueനെ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന alpha valueമായിട്ട് into ചെയ്യുക, multiply ചെയ്യുക plus the other side. Okay, so alpha is 0.6. So the other side is 1 minus 0.6. It lies between 0 and 1, we said. So 1 minus 0.6 into minimum value and you will get 26. And for A2, maximum payoff is 20 and minimum payoff is 12. A2 action the maximum value 20 and minimum value 12 ആയിരുന്നു. Again do the same thing. D2 is 0.6 into maximum value, that is 20, plus 1 minus 0.6 into 12. This is the minimum value, okay, and that is 16.8. For A3, it is maximum is 30 and minimum is 22. Same way, 0.6 into 30, 1 minus 0.6 into 22, and the answer is 26.8. Now take the maximum value, that is 26.8. So select the act A3. So that's it. This is Hurwitz's alpha method. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ 5 മെത്തേഡാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay. Here an assignment, a general question is given for you. Just write. You have to find the maximum criteria, maximax criteria, minimax criteria, and Laplace criteria. Okay, try it. So, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് what is decision theory and how to take a decision if the situation is uncertain. So അതിൻ്റെ examples ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. Hope it was clear for you. Thank you.